Okay. Okay, today I want to explain what is the Laplace transform. Laplace transform is one of the method that you can solve the ordinary differential equation by using the Laplace transform. And basically, Laplace transform ni useful is a useful and powerful tool for solving and analyzing linear constant coefficient differential equation, network equation, linear time invariant system of electric circuits, harmonic oscillator, optical device. So yang mana yang respect to time memang Laplace, obviously we use the Laplace transform. Okay, we know that the second order ordinary differential equation of the form macam ni A d square y dt square plus b dy dt plus cy equal to 0, di mana this is the homogeneous equation, and when ft is not equal to 0, we call that non-homogeneous equation, where ft ni any function of t, for example, polynomial of t ataupun exponent of t, or any figure of t, cos ke, sin ke, tangent ke, ln or maybe ln t, and we still consider that the coefficient for second order d square y dt square dy dt and y still a coefficient. A, B and C still a coefficient, not a function. Kalau a function, ingat balik, we need to use a series solution in a differential equation yang chapter sebelum ni saya ajar tu kan. Yang tu kalau melibatkan coefficient, maksudnya the coefficient for the d square y dt square dy dt semua ni bukan coefficient but a function, so kita perlu gunakan series yang chapter sebelum ni. Tapi kalau dia melibatkan coefficient A, B and C, we can use any undetermined coefficient, variation of parameters, and now we can use a Laplace transform. Okay. Okay. Dan juga tak semestinya ft ni adalah function yang function of t, but we can but ft is we can in a piecewise function, not just only a continuous form, tetapi boleh juga dalam keadaan piecewise function. Piecewise function. Okay, normally the definition of the Laplace transform is come from this one. Ini adalah the normal ataupun basic ataupun definition of Laplace transform. Maksudnya ini is a traditional lah, traditional macam differentiation pun dia ada traditional dia method. This is a traditional method. Maksudnya Laplace for ft equal to fs adalah integrate 0 until infinity ft times to exponent minus st dt. Okay. Tapi kita tak guna kaedah ni lambat. So daripada situlah it create the formula. So we just use a formula. Laplace A equal to A over S. Laplace Tn equal to n factorial over Sn plus 1. Okay, for example, Laplace A. Okay, Laplace A equal to A per S. Okay, ini adalah the normal ataupun a traditional method
maksudnya the formula Laplace A equal to A over S is come from this. Yeah. So yang ni kita just go through saja, so you can read by yourself, because this notes I have attached into the author in a learning material, so you can read by yourself. Okay. Okay. Tapi because we just want to apply, Laplace A equal to A over S. So Laplace, kalau Ft is 5, so Laplace 5 is 5 over S. Just substitute the A here. Okay. Laplace, when Ft equal to 10, so Laplace 10 is a 10 per S. Okay. So we get Fs is 10 per S. When Ft is minus 5, so Laplace minus 5 is minus 5 over S. Okay. So Laplace Tn, Laplace T power of n. So by formula n factorial over S power of n plus 1. So ini this is the traditional. So just integrate 0 until infinity t exponent minus st. This is ft. Ini ada exponent minus st, and we use the integration by parts, and we get the answer. So the answer can be here, n factorial over Sn plus 1. So Laplace t square, you get 2 factorial over S kuasa 3. 2 times 1, S kuasa 3. Kalau Laplace Ft equal to T cube, so Laplace T cube is, sini gantikan n factorial, so 3 factorial over S 3 plus 1 is 4. So 3 factorial over S power of 4. So you get 6 over S power of 4. Ft equal to 5 3 cube. So 5 ni constant. So we can put outside the Laplace, just Laplace T cube. So the answer for Laplace T cube is 6 over S power of 4. So you get 5 times 6, you get 30 over S power of 4. Okay. Then Laplace EAT is 1 over S minus A. Why? How it can be like this? So it comes from the traditional meaning. So just the definition of Laplace is integrate 0 until infinity ft times e minus st. So ft is et. So substitute et here. So integrate, we get limit t approach to infinity into the exponent, so approach to 0, and we get 1 over S minus A. So we just apply the concept. So now, if the question is ft is exponent to t where A is 2, so just substitute into the A is 2. So 1 over S minus 2. Okay. Then ft equal to exponent minus 5t. Laplace e minus 5t. So substitute A is minus 5. So 1 over S minus 5. So 1 over S plus 5. So Laplace E 3 over 4t, you get 1 over S minus 3 over 4. Okay. Ini just simplify lah. Okay. Laplace sin 80 is A over S square plus A square.
Sin t is 1 over s square plus 1 square. So gantikan saja A. Sin t means A dia 1. So A1 1 over s square plus 1 square. So 1 over s square plus 1. Laplace sin 3t, A is 3. So 3 over s square plus 3 square. So 3 over s square plus 9. Then ft equal to 4 sin 3t. So 4 you can put outside. So 4 times sin t is 3 over s square plus 9. Clear tak setakat ni? Okay, Laplace cos t. Kalau Laplace cos t, s over s square plus a square. So just apply a is 1 here. So s over s square plus 1 square. The fs. Kalau ft is cos 2t over 3. So 1 over 3 is a constant. So just put outside. So Laplace cos 2t. So 1 over 3 s per s square plus 2 square. So you get here. Ft equal to cos 1 over 2t. So A is 1 over 2. So S per S square tambah 1 over 2 square. Okay. So this is the answer. Begitu juga dengan Laplace sin hyperbolic AT is A over S square over A square. So A is 1. So 1 over S square minus A square. Kalau sin hyperbolic 3T is A is 3. So ganti saja 3 over S square over 3 square. So Fs is 3 over S square over 9. Okay. Okay, sebelum tu, what is the Ft dengan Fs? Kalau sebelum tu kita belajar, function this is the x. From x we get y, right? X is the data. So from the data x, we get the output y. The result is y. Itu juga dengan Laplace ni lah. Laplace, t is the Ft. Semua ni variable t lah. Semua ni. So, kita transform kan. We transform the Ft. We get Fs. So kalau katakan sini ada Laplace 1. So we get here 1 per S. Kalau ada Laplace sin t. So we get here 1 per A per S square plus 1. Macam tu lah. Faham tak? Setakat ni. Faham tak? Assalamualaikum. Faham ke tak ni? Okay? Faham tak? Afdal. Faham tak? Faham doktor, faham. Okay, seterusnya Ft is 4 sin hyperbolic 3t. So 4 is a constant. So you can put outside. So sin hyperbolic 3t, we just use the answer here to get 12. Okay. Kalau cos hyperbolic 80 is s per s square minus a square. So s per s square minus 1 square. Sebab a dia adalah 1. So cos hyperbolic 2t over 3. So 1 over 3 ni constant, just put outside.
So cos hyperbolic 2t lah, di mana A dia adalah 2 1/3 S per S square tolak 2 cos 2. So 1/3 S per S square tolak 4. Cos hyperbolic 1/2t, jadi dia akan dapat S per S square tolak A dia adalah 1/2. Jadi 1/2 cos 2 adalah 1/4. Okay. Okay, actually kita boleh juga gunakan konsep ni di mana cos hyperbolic AT ada sama juga dengan 1/2 EAT plus E minus AT. Jadi kalau cos hyperbolic AT dia sama juga dengan Laplace 1/2 EAT plus E minus AT. So Laplace EAT is what? Laplace EAT adalah 1 per S tolak 2. Kalau Laplace E exponent minus AT adalah 1 over S plus A. So just samakan penyebut and you get the S per S square minus A square. Sama je. Itu juga dengan sin hyperbolic AT is 1 over 2 exponent AT minus exponent minus AT. So just Laplace transform for the exponent AT and exponent minus AT dan samakan penyebutnya and times to the 1 over 2 and we get the answer A per S square minus A square, sama je dengan ni by table for sin hyperbolic AT. Okay. 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 Kita pergi kepada nota yang lain. Ni semua awak boleh baca sendiri notanya. Okey. Tengok pada nota ni. Okey, ni semua ni awak boleh start baca sendiri. Okay, for example, okay, actually kita boleh melakukan operation of the Laplace transform. Let's say macam ni. Okay, characteristic of the ciri-ciri of the Laplace transform, characteristic of the Laplace transform. Theorem 1 is linearity, means one of the operation of the Laplace transform is linearity. Let's say Laplace F1 with the constant alpha and Laplace F2 with the constant with the coefficient beta. Tadi with the coefficient alpha, now with the coefficient beta, and with the summation for two Laplace, actually we can get here. Means alpha ni kita boleh keluarkan and beta pun kita boleh keluarkan dan kita tambahkan Laplace kedua-duanya. Let's say macam ni FT. Okay, ni semua ni awak boleh buatlah exercise ni buku dalam tutorial awak
Okay. Contohnya macam ni. Ft sama dengan 5 3 cube plus 60. So 5 dikeluarkan Laplace t cube. Laplace t cube is berapa tadi? N factorial, betul tak? N factorial. Laplace t cube is ni, Laplace t cube is N factorial. Okay. Kalau Ft is t cube. So N factorial S N plus 1 kan. So kalau Laplace t cube, jadi N dia adalah 3 lah. Okay. So 3 lah. 3 kuasa 3 factorial is 6 over S 3 plus 1 is 4. So 6 over S power of 4 times 5 plus 6 dan kurungan T kuasa 1 adalah N factorial, 1 factorial per S, 1 adalah S kuasa 2. So jawapannya adalah 30 per S kuasa 2 tambah 6 per S kuasa 2. Okay. Kemudian T plus 1 O of 3. So you need to do the expansion first. Lakukan pengembangan dahulu pada T tambah 1 kuasa 3. So akan dapat macam ni. Okay. T kuasa 3 tambah 3. Nanti akan dapat T kuasa 3 tambah 3T kuasa 2 tambah 3T tambah 1. So lepaskan semuanya. So TQ is 6 over S power 4 plus 3 darab dengan T kuasa 2 is 2 over S power of 3. Sebab apa? Sebab 2 factorial. Sebab N dia 2 sini. Jadi 2 factorial over S 2 plus 1. Jadi S kuasa 3 lah. Kemudian sini kuasa 1 jadi 3 darab dengan 1 per S kuasa 2 tambah 1 per S. So jawapan macam ni. Okay. Laplace sin T minus cos T kuasa 2. So ini pun you kena kembangkan dahulu. Bila awak kembangkan sin T tolak cos T kuasa 2 ni, awak akan dapat macam ni. Sin kuasa 2T tolak 2 sin T cos T tambah cos square T. Kemudian kita simplifykan dia, di mana sin square T tambah cos square T dia akan jadi 1. Additive trigo By using the additive trigo, sin square T plus cos square T equal to 1. Then yang tinggal adalah 1 minus 2 sin T cos T. And 2 sin T cos T also is the additive trigo also. 2 sin T cos T is the sin T. Sin 2T. So the answer is simplified for this Laplace transform is can be Laplace 1 minus sin 2T, sin 2T. So Laplace 1 minus Laplace sin 2T is, Laplace 1 is what? 1 over S minus Laplace sin 2T is, this is A is 2. So A over S square plus A square. That means 2 over S square plus 2 square. Okay. So the formula is not given in your test or final. Because sepanjang COVID ni memang exam ataupun test open book. So formula tak diberilah. Okay, another operation yang Laplace okay, itu dah lah tadi, linearity, digunakan konsep linearity theorem. Another one is first shift. Okay, first shift.
Okay. So Laplace, if Laplace ft equal to fs and a is a constant, then first shift ni berlaku apa? Masuk tadi kalau tadi Laplace ft saja, tak ada eksponen kan? Laplace ft, di mana ft may be a constant ataupun a polynomial t ataupun apa? Ataupun a trigo of t, that means a sine or the cos or any exponent or any sin hyperbolic or cos hyperbolic. Kan? Itu saja. Tapi ft ni bila dia combine dengan exponent di depan ataupun exponent di belakang, we call that first shift theorem. Maksudnya kalau ada exponent Laplace transform exponent with the ft, maksudnya ft ni combine with any exponent, akan berlaku first shift theorem di sini dan dia akan jadi f s tolak a. So macam mana nak buat? Okay, so kita kenal pasti dahulu apa dia ft. Okay, contohnya macam ni, Laplace exponent t, t. So ft dia apa? Ft dia t lah. Ft dia adalah t. So kita tahu by table, transformkan t, we can get 1 over s square. Kenapa? Sebab a dia, n dia berapa? N dia adalah 1. Sebab t kuasa 1. Bila t kuasa 1, n dia 1. So n factorial over s n plus 1, which is now n is 1. So 1 over s 1, 1 plus 1 is 2. Di 1 over s square. Okay. So bila ada eksponen t berlaku shift dekat sini, maksudnya di setiap s akan berlaku shift terhadap s tolak a. That means tengok kat sini, eksponen dia apa? A dia. A dia adalah 1. Sebab apa A dia 1? Sebab eksponen 1t. Jadi A dia 1. Jadi di setiap S perlu berlaku anjakan ataupun shift terhadap S tolak A. Jadi di sini dekat FT ni S ni dekat mana? Dekat sini saja. Jadi berlaku, maka Laplace ET darab T adalah di setiap S akan berlaku S tolak A, iaitu S tolak 1 kuasa 2. Faham tak? Okay, tengok pada example tu pula. Okay, ada eksponen kan? Bila ada eksponen, berlaku first shift di situ. Di mana FT dia apa? FT dia cos 2t lah. FT dia cos 2t. So by table cos 2t is S per S square plus 2 square. So S per S square plus 4. Okay. So sekarang A dia berapa dekat eksponen ni? A dia adalah 3. So di setiap S, mana S? Sini ada S. Sini ada S. Di setiap S berlaku anjakan ataupun berlaku shift dekat setiap S menjadi S tolak 3. Kenapa S tolak 3? Sebab A dia adalah 3. A dia adalah 3. Ya, A dia 3. So bila when A is 3, so Fs tolak 3. So di setiap S menjadi S tolak 3. S tolak 3. Ni asalnya kalau Laplace cos 2t adalah ini saja. Tapi sebab dia didarab dengan eksponen berlaku first shift, jadi di setiap S menjadi S tolak 3. Boleh? Okay, ni Laplace eksponen minus 3t sin hyperbolic 4t. So sin hyperbolic 4t is what? 4 over S square minus 4 square. So eksponen minus 3t means di setiap S, mana ada S kat sini? Sini.
berlaku A dia berapa? A dia adalah minus 3. A dia minus 3. Jadi S tolak A. Jadi S tolak minus 3 dekat sini. Jadi S minus minus akan jadi S plus lah. Plus 3 kuasa 2 tolak 16. Boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay, good. So kita tengok dekat sini. Ini pun you boleh baca. Sama dengan nota saya tadi, yang slide tadi sama saja. Okay, tengok pada example. Okay. Semua ni dah boleh buat ni. So, ni dah boleh buat. Soalan 1 dengan nombor 2. So, ni jawapannya. You all dah boleh buat. Okay. Okay, next is multiplication by T. No. Okay. Okay, multiplication by T. Ni Ni pula berapa? Bila FT darab dengan T kuasa N. Bila kita nampak FT darab dengan T kuasa N, we use the multiplication by T. That means we transform first, we Laplace transform first the FT, we get Fs, then see the T kuasa berapa ni, T power of what. So kalau when T power of N, that means differentiate the answer for the Fs ni, differentiate Fs into the order dia. Kalau T power of 3, so order differentiate until order 3 lah. Kalau T to power of 2, so differentiate until order 2. Kalau T kuasa 1, T power of 1, so differentiate just first order. And don't forget minus 1 power of N. Kalau T power of 2, that means differentiate until second order and minus times with the minus 1 power of 2. Kalau if T power of 1, just differentiate for the first order and times with the minus 1 power of 1. Okay, kita tengok example. Okay, macam ni. Laplace T, okay, exponent 2T. So now, if we want to use actually for this question, you can use two methods. First method is you can use by first shift theorem. And the second method, you can use the multiplication by T. But now, we in discussion of multiplication by T, so kita gunakan je lah multiplication by T. So kalau guna multiplication by T, what is Ft? Of course, the Ft is exponent to T, not T. Sebab multiplication by T, kita kena keluarkan Tn ni. So Ft is exponent to T. So when Laplace transform for the exponent to T is 1 over S minus 2. So and now Laplace T is T power of 1. So N dia berapa? N dia 1. So bila N dia 1, so differentiate to the first order for the 1 over S tolak 2 and times the answer of the differentiate times with the minus 1 kuasa 1. Okay. So the answer for differentiate 1 over S minus 2 ni, you can use it by using the question rule boleh,
boleh guna product rule, but if you want to use a product rule, S tolak 2 ni bawah ni atas lah, jadi S tolak 2 minus 1. So dia akan apply change rule kat situ. Tapi kalau gunakan question rule, just gunakan saja U adalah 1, V adalah S minus 2. So U prime is 0, V prime is 1. So buatlah V U prime minus U V prime over V square. Dapatlah jawapan ni. Minus 1 over S tolak 2 square. And don't forget to multiply with the minus 1. Kuasa 1 ni lah sebab N dia 1. Clear tak? Okay, so ni answer dia. Okay, kalau begitu juga ni, Laplace T cos 2T. So cos 2T ni by table is S over S square plus 4. So when N equal to 1, Laplace T cos 2T is okay. So N dia berapa? N dia 1 kan? So just differentiate for the first order for the S per S square plus 4. So and you get the answer here. Ni. Times with the minus 1. And you get this one. Okay. Laplace T square sin hyperbolic 40 maksudnya Laplace sin hyperbolic 40 dulu, you get the 4 over S square minus 16. But N dia 2 kan? N dia adalah 2. Sebab apa? T kuasa 2. So you need to differentiate for the second order for the S over S square minus 16 ni. So bila bezakan kali pertama dapat jawapan menggunakan, bezakan kali pertama daripada sini menggunakan question rule dapat jawapan. And then that answer you need to differentiate again menggunakan question rule and you get this answer. And don't forget to differentiate minus 1 square. Minus 1 square of course dia akan dapat positif lah. It's not effect anything. Okay. So inilah dapat jawapan. So agak leceh lah kalau T dia power of more than 2. Kan dah sampai bila T power of 2, T square pun kita dah leceh. Sebab apa? Sebab you need to differentiate until the second order. Kan? Tapi kalau 3 power of T cube or T power of 4 lagilah leceh. Kan? So yang kalau katakan soalan tersebut, kalau soalan tu macam ni, maksudnya ada T with the exponent, please use first shift theorem. Jangan gunakan multiplication. Gunakan first shift. Sebab apa? Ada exponent. Sebab exponent lebih senang. You just transformkan FT and you shift the exponent tu. Itu saja. Sebab if you use the multiplication by T, leceh sikit sebab kena differentiate tu. Katakan Laplace T kuasa 4 exponent to T. So jangan gunakan first shift, multiplication by T sebab kalau T kuasa 4, awak gunakan multiplication by T, awak kena differentiate exponent 2T tu, FT tu maksudnya sampai 4 order. And then barulah darab dengan minus 1 kuasa 4. Leceh So better you gunakan first shift theorem di mana jadikan FT-nya adalah T kuasa 4. Dapat T kuasa 4 and then first shift dekat exponent tu. Lebih senang. Okay? Clear Okay. So kita tengok ni. Okay. Ni dah ada. So tadi sendirilah. Okay. Cuba kita buat sama-sama exercise B ni. Okay. Saya bagi masa 5 minit untuk awak buat soalan
exercise ni. Soalan nombor 1. Cuba buat soalan nombor 1. Nombor 1 C. Nombor 1 C, 1 C and 1 H. Okay? 1 C and 1 H. Buat sekarang Buat sekarang. Buat sekarang saya tengok.